Hello guys, so continue natin itong POA Reviewer 960 and we are in 378. 387번 문제. Okay, so 시작합시다. Let's start. So sabi ni가 Ali C. Okay, so Mr. or Miss Ali. Okay, 어디 아파요? Okay, 어디 아파요? 어디 guys means where, no? Literally means where. Okay, and then the apayo means from the verb apuda, which means to be hurt or sick. No? So, saan yung masakit, alishi, in literal terms? 얼굴 색이, okay, 얼굴 means face, then 색 means color. So, 얼굴색 mean yung kulay ng mukha mo. Okay, literal meaning, 안 좋아요. Okay, 안 좋아, 안 좋다, which means to be not good. Kasi yung an guys, it means not in this context. So, not good, no? 안 좋아, 나쁘다, bad. Okay. So, not good yung kulay ng mukha mo. Namumutla ka, parang namumutla ka. Ganun yung thought. Okay. So, sabi ni na, 그냥 좀 피곤해서 그래요. Okay. So, 그냥 just. Then, 좀 in this context means a little bit. No? 그냥 좀 피곤해서 그래요. 그래요. So 그래요 guys, it means 그래요 from the verb 그렇다, which means to be like that. So naging ganyan, no? So yung sinasabi niya dito na naging ganyan, naging maputla ako or hindi maganda yung kulay ng mukha ko, ganun. Oh, kasi, so because pagod lang ako. Okay, so 피곤해서 그래요. Okay, is it because, ganun yung thought guys, no? Is it because I'm a little bit tired? Oh, so, 지난 일주일. Okay, 지난 일주일. Okay, 지난 guys means in the past. Okay? Or in the last, ganun. 일주일. 일주일 means last week, no? Last whole week. Okay? Last week, last whole week, 일주일. Whole week. 동안. Okay, for in this context guys, hindi siya while. So, 동안 means, okay, 동안 means for. No? So, for example, 저는 어제 한국어를 5시간 동안 공부했어요. So, meaning, I studied Korean for 5 hours yesterday. Sana all 5 hours. No? Okay, dito, 일주일 동안, for 1 whole week. Okay, 쉬지 않고. Okay, 쉬지 않고. Okay, 쉬지 from the verb 쉬다 guys means to rest, and 지 안 means not, no? Another way of saying an. Okay, so 쉬지 안. Okay, 쉬지 않나요? 쉬지 않다, which means to do not rest, hindi magpahinga. And ku means end. Okay, so hindi ako nagpahinga for whole week last week, nakaraang week, and blank 이랬거든요. So, 일하다, to work, and 거든요, when you express reason. Okay? No, so, 이유를 표현할 때 사용할 수 있는 문법이에요. Okay? So, a grammar that you can use when you express a reason. 듣는 사람은 모를 때 사용할 수 있는 문법이에요. So, you can use this when the listener hindi niya alam yung reason. Okay? So, you can just think of it guys as because. Because nagtrabaho ako. Dahil nagtrabaho ako. So, ano ba yung tama dito guys? 계속. Okay. 계속. 잠깐. 자주. Or 가끔. Okay. So, number. Ano pa yung 계속? Continue. Okay. So, 지난 일주일 동안 쉬지 않고 계속 일했거든요. So, if you say like this, nagtrabaho kasi ako continuously, patuloy, and hindi ako nagpahinga for the whole week, no? Last week, ganun. So, yung thought, pag number 1 yung ilalagay mo, ito yung tamang sagot natin, no? Number 1. Okay, 계속. Hindi 잠깐, guys, no? 잠깐 means for a while. So, sabi niya kasi dito, hindi daw siya nagpahinga for the whole week. Last week, ganun. O, 지난 일주일. So therefore, continuous, no, yung pagtatrabaho niya. Okay, hindi for a while, hindi 자주.
자주 guys means often, madalas. Okay? So 가끔 means sometimes. Okay, so therefore 정답 1번입니다. Number 1 yung pinakatama dito guys. Okay, so 388번 문제, 388. Sabi ni Ga, 명준 씨, 우리, okay, so dito guys, 명준 씨, Mr. 명준, 우리, tayo, our, or kami, depende sa context guys, 지금, now, 출발할 건데, okay, 출발하다, which means to depart, okay, so aalis, no, so aalis na kami, and 근데, in this context, it has different meanings kasi guys, no, but ano lang ito guys, nilalagay or ginagamit yung ninde in a sentence. Marami siyang usages ha, pero isa sa mga gamit niya is when you want to say something pa. So ginagamit siya guys kapag hindi ka pa tapos, may gusto ka pang sasabihin. Oo. So ini-introduce mo lang muna yung background ng info na gusto mong sabihin. Okay? So 같이 갑시다. 같이 means together. 갑시다 means let's go. Okay, kada kasi guys means go, and 엽시다 means let's. Okay, let's go together. Aalis na kami. Ganun. So, ngayon, no? Ganun yung thought nito. Okay, so, reply nina, 먼저 가세요. 먼저 means first, 가세요. kada means go, then sayo please. So, please go first. Mauna na kayo. Okay, 먼저 가세요. 저는, ako, 지금, now, 갈 수가 없어요. Okay, so now, 지금, 갈 수가 없어요. 가다 means to go, guys. Okay, remember? Okay, and then 수가 없어요. 일 수가 없어요. 일 수 있어요. 비슷한 말이에요. So same with 일 수 있어요 means cannot. Okay, so hindi ako makakapunta. I can't in this context, no? So I can't go now. Okay. 제가, ako. Okay, so pag hindi ka makakapunta ngayon, therefore, 나중에 means later, no? Okay, 나중에 따라갈게요. Okay. 나중에 따라가다 kasi guys means to follow, susunod. And then 릴게요 means will. Okay? So I will follow later or I will go later. Ganon yung thought. Hindi 일찍 means early. Okay. 아닙니다. Then 아직 still. Okay, ito early. Okay, then 벌써 already. Okay. So therefore 정답 4번입니다. Number 4 yung tamang sagot natin dito, guys. 나중에. Okay. Okay, so 389 389번 문제. Okay. So 월요일부터 토요일까지 매일 아침 9시까지 출근해야 합니다. Okay, so ano ibig sabihin nito guys? So 월요일 means Monday. 부터. Okay, 부터 means from. Okay, and then 토요일까지. Okay, so 토요일 guys sa and then 까지 means until. Okay. So 뭐뭐부터 뭐뭐까지 means from and until. So I hope alam niyo na po yan guys, no? One of the Korean particles. So example, 7시부터 9시까지 means from 7 o'clock until 9 o'clock. Okay. 오늘부터 내일까지 means from today until tomorrow. Okay. 매일 means every day. Okay, 매일 아침 meaning morning. So kada araw sa umaga daw. Then 9시까지. So 9시 means 9 o'clock. 까지 means until. So hanggang alas 9 ng umaga kada araw 출근해야. Okay, 출근하다. Okay, 출근하다 means to go to work. Yung meaning niya guys, or to time in, no? To time in for work, ganun. So 해야 합니다 means have to or need to. Sa Tagalog guys, kailangan. So kailangan niya daw magpunta sa trabaho, mag time in
hanggang alas 9 ng umaga kada araw. Okay. Mula Lunes hanggang Sabado. Okay. Then, 그렇지만. Okay. 그렇지만 means, 하지만 means, but, no? Okay. So, 오늘은 today, 일요일. Okay. 일요일이라서, okay. Since Sunday, okay. 일요일이라서 회사 means company, means to. Sa Tagalog guys, it means sa company 가지 않습니다. Okay, 가다 means to go and 지 않습니다 means don't or not. Okay, so in this context it means don't. So hindi daw siya pupunta sa company since dahil Sunday ngayong araw. Okay. 그래서 kaya, that's why, so that 일어났습니다. 일어났습니다 means 일어나다 to get up, bumangon. So bumangon daw siya kailan? Okay. So dito guys, naka-adverb form yung mga verbs natin dito, no? So we have 늦게 from 늦다, which means to be late. So I get up or bumangon ako late. Okay, bumangon daw siya late. Tama po ba? Late daw siyang bumangon. Okay, it makes sense, no? 1번이 정답이 될 가능성이 높습니다. So, mataas yung chance na siya yung tamang sagot natin. So, number 2, 크게. Okay, 크게 일어났습니다. So, mali po guys, a닙니다. 많게. From the verb 많다, which means to be a lot. So, hindi siya related, no? 적게, few. Okay, so therefore, I woke up, bumangon ako ng kaunti, bumangon ako ng marami, bumangon ako ng malaki, bumangon ako ng late. So therefore guys, walang ibang tamang sagot kundi number 1. 정답은 1번입니다.